Hello dear student, this is Sumaya Mustakesha from Practical English. Are you ready to learn new phases for line graph? Because line graph আমাদের অনেক vocabularies লাগে. Along with that vocabularies, we need to also use some phases, time related, contrast, compare. So today we will focus on all those phases and vocabularies which will eventually enhance our writing score, writing task 1, line graph. So let's begin. So the first part that we're gonna focus is time phases for IELTS writing task 1. So this is mainly for line graph, or you can also use this for the bar chart. Okay, now we will see few repetition of the same phases, same situation but repetition থাকছে. The only reason is that আমরা একটা word বা একটা phase কে বারবার লিখবো না. We'll try to make sure that আমরা writing part always we bring something new. We don't repeat. That will actually enhance our vocabulary skill, which will boost up our lexical resources score. So now if we look here, overall time period তার মানে হলো পুরো সময় জুড়ে যখন আমরা কোনো কথা লিখতে যাব তখন আমরা সেটাকে চার ভাবে লিখতে পারি. The first one is over the period shown. তার মানে হচ্ছে পুরো সময় জুড়ে, সেটাকে আমরা বলছি over the period shown. সেম জিনিসটাকে আবার যদি আমরা আরেকভাবে বলি, then we can say over the given time frame. Same thing but in a different way. Another one is throughout the period. Again it has the same meaning. Maybe 2010 থেকে নিয়ে 2025 পর্যন্ত আমার একটা লাইন গ্রাফ আছে. So in that line graph, in one sentence I will be using over the period shown. In another sentence I will be focusing on writing over the given time frame. So it will ensure that I have no repetition. And lastly, across the time span. That means পুরা সময় জুড়ে যেটা হচ্ছে covering the entire duration. পুরা entire durationটাকে যখন আমরা কভার করছি তখন আমরা লিখছি across the time span. So এই চারভাবে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি টাইম ফ্রেমটাকে পুরাটুক একটা ফেজে এনে বলতে পারি. Okay, now if we look at the example, overall production increased over the period shown. Now এখানে over the period shownটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি overall the production increased over the given time frame, which is also correct. We can also say throughout the period. We can also say across the time span. So we are using different vocabularies to ensure that we actually get our desired score. Okay, now আমরা যখন একটা লাইন গ্রাফের স্টার্টিং পয়েন্টটাকে ডিসক্রাইব করছি, ওই স্টার্টিং পয়েন্টটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য আমরা অনেক ওয়েতে ডিসক্রাইব করতে পারি. যেহেতু আমাদের দুইটা তিনটা চারটাও লাইন থাকে, সো প্রত্যেকটা লাইনের স্টার্টিং আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে করব সো দ্যাট ইট অ্যাকচুয়ালি ক্যাচেস দ্য আই অফ দ্য এক্সামিনার. ওকে, নাও আমরা স্টার্টিং পয়েন্টে কিভাবে করব, লেটস সি. অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট যে ইয়ারটা আছে, প্রথম যে সালটা আছে, সেই সালটাকে যদি আমি মেনশন না করি, ফর এক্সাম্পল লাইন গ্রাফে 2021 থেকে শুরু হচ্ছে, সো আমি 2021টাকে না মেনশন করে I will be mentioning at the beginning of the period. আবার সেম থিং at the starting of the timeline. এই দুইটার সেম মিনিং আসছে. সো যেটা আপনার মনে থাকবে বা যেটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন, you can do it, or you can use both in different sentences. Now আমি যদি একদম শুরুর কোনো কিছু বলতে চাই এবং একটা ব্যান্ড স্কোর 7+ চাই, তাহলে আমরা ইনিশিয়ালি ওয়ার্ডটা ইউজ করব, which is quite demanding for IELTS exam. আমরা যদি কোনো স্পেসিফিক ইয়ার দিয়ে শুরু করতে চাই তাহলে আমরা মেনশন করে দিব in 2000 or in 1995. Okay, then let's see for the example. At the beginning of the time frame the figure stood at 30. তার মানে হলো খুব সিম্পল একটা সেন্টেন্স দিয়ে কিন্তু আমরা একটা লাইনের ডিসক্রিপশন স্টার্ট করতে পারি, এবং এই ডিসক্রিপশনটা স্টার্ট করার জন্য আমরা সালটাকে মেনশন করব না, রেদার আমরা স্টার্টিং ফেজ ইউজ করব যেটাতে আমার স্কোর বুস্ট করবে. নাও মুভিং টু দ্য এন্ড পার্ট. আমরা এন্ডিংয়ে যখন ইয়ারটা মেনশন করছি, বারবার ইয়ার মেনশন করার ডাজন্ট লুক নাইস, রেদার আমরা কিছু ফেজেস ইউজ করতে পারি, কিছু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস নিব, ডিফারেন্ট স্টাইল অফ সেন্টেন্সেস ইউজ করব. নাও লেটস সি হোয়াট উই ক্যান ইউজ. দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ
by the end of the period, that means before it finish, শেষ হওয়ার আগে যে ফেজটা আছে সেটাতে আমরা বলবো by the end of the period। লাস্ট ইয়ার যেটাকে দেখাচ্ছে মেবি 1991 থেকে শুরু করলাম 2026-এ গেলাম, 2026টাকে মেনশন করব না, ইনস্টেড উইল সে ইন দ্য ফাইনাল ইয়ার, শেষ যে সালটা আছে সেই সালের ব্যাপারে যদি কিছু লিখতে চাই তাহলে উই উইল রাইট ইন দ্য ফাইনাল ইয়ার। ফাইনাল পয়েন্ট যদি আসে সেম ওয়েতে তখন আমরা এইভাবেও লিখতে পারি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টাইম লাইন। এই টাইম লাইনটা সাউন্ডস রিয়েলি অ্যাডভান্স অ্যান্ড ইট অ্যাকচুয়ালি এনহ্যান্স ইউর রাইটিং স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, বিফোর অর ইন 2000 যদি 20তে আমি যদি কনসিডার করতে চাই তখন আমি বাই 2020 বলতে পারি, 2020 বলতে পারি, দ্যাট মিনস এত সালের পর্যন্ত এই কাজটা হয়েছে, সো বাই 2020 ইট স্টুড অ্যাট 30%, we can say like that. So these are the things which will actually help you to redesign your writing and you will have a variation in your structure. So these are the very common vocabularies and phrases that we must use for our writing task 1 to boost our score. I hope this class was useful. Stay with us to learn more. Thank you.